høre veien til Mimo, hvordan han kom seg til Alta for å jobbe på Canyon og Røys og Tokt. Han har en utdanning fra Sveits, han har jobbet på Svalbard, i Italia. Han har vært veldig mange plasser og har hatt veldig mange opplevelser i livet sitt. Dette var en veldig inspirerende episode, og hør den gjerne. Velkommen hit. Tusen takk. Nå det nok å gjøre nå om dagen. Ja, det høysesong for oss nå. Det er sommer, det mye trafikk på grunn av Nordkapp. Så hotellet fullt, restauranten fullt, så det fantastisk. Siden nå at jeg tok den rollen med daglig leder på Canyon Hotel. Det mener at jeg har hotell, restauranten og nattklubben. Nattklubben det mer for lokalfolk, men dag på dag det mye turister. Det fantastisk å se. Jeg kan begynne dagen med 70% belegg, rundt klokka 2-3, fullt. Så det fantastisk å se. Det har vært veldig bra belegg, og veldig bra trafikk på restauranten. Det har vært non-stop. Mye turister som kommer. Så it's nice to see. Det veldig, veldig fint å se så mye aktivitet. Så det bra. Det veldig bra, faktisk. Så it's a good start of the year. Absolutely. Yes. Jeg liker veldig bra konseptet, spesielt på Røys, det her med at du kan bestille via telefon, og alt veldig sånn. Det føles bra. Ting kommer fort, og god mat og god drikk. Og Takk. Absolutt. Vi har prøvd, men jeg må si, den QR-idé først var som veldig, det er sant service. Det er ikke hospitality, men det er ok, technology comes, du må prøve noen ting nytt. Og jeg ser at det er som 50-50 enda. Du har de som turister vil ikke bruke QR. De vil ha papir. Det jeg merker nå siden juni, når det var så mye turister. Det er mest vil ha papir. Og de som bor her, eller norsk, eller nordmenn, det er mye QR-kun. Så det er så up and down. Og de som er 55-60 pluss, papir. So it's like sometimes it works, sometimes it doesn't work. But I'm happy I tried it. Det var første restauranten nå har vært i den bransjen over 2 decades. Jeg brukt QR. Så jeg var litt spent i begynnelse, men det funker bra. Og det, som de sa, det er raskt. Du betaler, du bestiller mat, drikke, boom, ferdig. Men jeg ser jo også hva du ser med det her, at det er jo noe med det å bestille hos noen, og de kommer, og de serverer, og Correct. Den del setter jeg jo stor pris på også, men så er det jo veldig mye mer effektivt, sånn som det er nå. Det er kanskje ikke bare det man skal tenke på når man er ute og spiser og koser seg, at det skal være så effektivt for så vidt. Nei, exactly. It depends hva du vil ha. Vil du ha, ok, jeg skal bare ta halvtime og spise, da er det perfekt. Boom, finish. Hvis du har noen venner som kommer fra sør, da er det bra å snakke med noen, og du vet. Men hele tiden har noen servitører som er der til å hjelpe. Hvis det er presentasjon av konseptet, eller trenger hjelp med tips og advices, hva skal du spise og sånn. Så du har hele tiden noen som er der til å hjelpe. Men det er bare at, ok, nå du bestiller alt, med en gang du betaler, så du trenger ikke å tenke, shit, did I pay, did I not pay? Finito. Spesielt, du vet, nå, julebord. Det skal være første år med tapas og QR på julebord. Da I'm going to push the QR. Fordi du vet, QR, julebord. Jesus, det er så mye alkohol. Så hvis de kan betale på forhånd, halleluja. Vet, så er jeg spent. Yes. Ja, for julebord og desember, det vel den høyeste sesongen dere har? Igjen, så vi har forskjellige sesonger. Så nå er det turistsesong, right? Det er fra juni til midten september, det er fullt trøkk, masse turister, sånn. Og da det går litt ned som midten av september til slutten av oktober, begynnelsen av november, da er det mest lokalfolk, eller bedrift, eller som kommer fra sør over, kommer hit. Så da er det julebord, helgene, tokt, det er bananas. Da. Tokt. Det er julebordsesong, tokt, det er I can make a movie. I can write a book if you want. Of the things I see.
Men så det sesong for mest lokal og restauranten. Hotell, det belegg som rundt mellom 60 og 80%, og da det selvfølgelig aktivitet. Så fra november, midten av november og over, det det som, du vet, vi har valsafari, vi har hundekjøring, vi har snowmobiling, så alt her, hvis det snø selvfølgelig. Så det helt annet fokus. Så nå det mye hotell, restaurant, ikke så mye aktivitet. November det ikke så høyt belegg som mellom 60-80, og det restauranten på grunn av julebord, og aktivitet som høyeste. Så det som, it changes all the time, it varies. So you never always, like, det ikke mulig å bare som hele tida full belegg og full restauranten og full, nei, det går ikke. Så det opp og ned, in a way that's good because you need that transition period. Så ja. Blir det, jeg la merke til når vi var på Røys og spiste i en helg for noen måneder siden, og da ser jeg ofte at du står inne på kjøkkenet der med utleveringsstedet. Tar du da og kvalitetssjekker alt maten, eller hva oppgaven der? Ja, det å sikre hva det som går ut, hvis det korrekt antall, bestilling, at det matcher, du vet, fordi det tapas på en bra dag, det rundt 1500 tapas som går. Du vet, så det kan være veldig mye tapas, så de har en feil, it can spiral quite fast. Så jeg må være der og bare si, ok, det matcher her, ok, kvalitet, presentasjon, ok, gå, kjør. Så vi hele tiden må gjøre det. It's consistency, that's what makes you successful. It's one thing to be on top, but then to keep being on top, that's the hard part. So therefore, it's the small details that makes the damage if you're not careful. Så det derfor jeg står her og snakker med folk, eller går inn og sjekker tilbake. Så. Det ofte du må ta retta til siden da, og få bestilt opp en ny? Nei, det skjer ikke så ofte. Nei, enten det for mye som har vært lagt som kommer ut, eller at det mangler noen ting der. Men ellers kvalitet, det har vært alltid det samme. Det som kult, the team has delivered non-stop. Same quality from 16th of January until today. Samme kvalitet, and det blir bedre og bedre. So, I've been blessed with this team that I have. It's a very good team. Veldig positive folk, og hver gang jeg der og spiser, så jeg veldig glad hele tiden, og god service, og veldig sånn oppmerksom og veldig på, rett og slett. Så da, takk. That's what I want, basically. Det det som, den følelsen du har, det som jeg vil at alle opplever det. Because, one thing is service is just to give food and back, but that's just service. I'm a hospitality person. Hospitality is about the experience. It's about the whole thing. It's from the lights to the smell to the presentation to the everyone when you pass, everyone says hey. At Alta, it's small details, but that makes the whole package, right? And that's the vision that I have for any restaurant. It's the entire, because food is 20%. You can have the best Michelin-level food, men hvis du har dårlig service, for høyt lys, eller for musikk som passer ikke til det, du skal ikke huske den mat, du skal huske hele opplevelse. So we're lucky the food is very good. So my job as in front, det bare å snakke med folk, og are you okay, do you need this, do you need that, perfect. So vi have a nice, vi har gjort litt endringer i interiør, som du så siste gang. Det mye mer koselig, vi har fikset lys, så det litt mer, så det ikke som surgery light anymore. Så, og jeg har vært veldig heldig med den vintersesong-team som jeg hadde. Veldig sterkt team, og nå har jeg et sommersesong-team, veldig sterkt, så jeg var veldig heldig siden begynnelse. Så I'm lucky with the people I have. Jeg har nå på hele bygget jeg har som rundt 22 ansatte, men they're following the vision, and dem flink. Så, halleluja. Hvordan forbereder du teamet før dere åpner på en lørdag?
Har du noe sånn pep-talk med dem, eller kommer bare alle inn og begynner å jobbe? Nei, du vet, jeg har møte med dem hvert måned eller andre måned. Bare at jeg sier hvor vi er, what we can do better, what's been good, you know, back and forth. And when I have big events, da er det selvfølgelig, all right guys, pep talk, let's do this. Kick ass, make sure everyone is happy, you have fun, okay. At the same time, make sure you have full focus. All right, perfect, let's go. Boom. Så nu i Alta Live, I don't know if I can swear, but yes, fy faen, det var helvete. Første gang, jeg tror jeg hadde i 2 timer, jeg hadde over 150 bong som kommer med drikke, og en bong kan være en drikke, eller kan være 10 drikke. 150 mellom 3 og halv 5. Jesus, it was hands and legs and everywhere was, everyone was shaking cocktails. It was insane. But it was fun. Men dem var klar at, okay, den helgen skal være hell on earth. Be ready. Sleep well, okay, let's go. And then everyone came, like this, soon, and we went for it. Så det var bra. Så den er veldig fornøyd. Jeg er veldig heldig med den teamet her, så I hope it continues. Like I said, now it's one thing to be there, but it's to maintain it. That's the tough part. Og hvor begynte din reise innenfor hotell- eller reiselivsbransjen? Du vet, det var 2003. I was actually going to study doctor, and I sucked at school. I var så dårlig i school. School is not my thing. I've never been good at school, never. So I flunked so many classes. Så da, men mitt hode det var som, jeg skal være chiropractor, faktisk. Men i Frankrike, du må være som doktor først, 5 år, og da etter det 3 år med specialty chiropractic, så det 8 år med studier. Så jeg sa, shit, this is gonna take a long time. I was like, okay, I'm already 19. I was like, oh, fuck, how am I gonna do this? No, okay. Let me just, so then I left school. I flunked the last grade. I went to Lebanon. I took some, I went to Lebanese International University. Da jeg tror det var 12 majors. Fra marketing til psychology til, jeg husker ikke nå, men det var intro to hospitality. Ok? Og da som jeg var på den kursen, jeg sa, this seems logic to me. Like, alt den professor sa, I was like, yeah, this is correct. So without even having to lift a pen, I had the answers. I was like, okay, this is maybe my thing. Okay, best schools in the world. Switzerland. Look at prices. Oh shit. Oh my god, how am I gonna do this? Okay. Family, friends. All right, guys, I need cash to go there. Okay, my family helped me. So I went to Switzerland 2004. And that's where I did my hospitality school. And then when I got there, det var 2004-2005. Og da, det var sånn Swiss Hotel Management School. I did 3,5 år. Then I finished, okay, I will have mer. So I did my bachelor's degree. I Sveits også. I hospitality, hotel, resort, spa, restaurant, you name it. Alt det som hospitality har vært gjennom den der. Det var fra 2004 til 2009. Februar, da jeg var ferdig. Så jeg studerte og jobbet der like crazy, siden det var så dyrt. Så jeg måtte jobbe 2-3 jobb mens jeg studerte, og det var some hardcore jobs, men so it was fun. It was an experience of a lifetime. Så jeg jobbet fra en liten brasseri med 20 seter til en 2-stjerne Michelin med 50 seter til en restaurant med 200 seter. Så jeg jobbet på flere typer ting, og I knew that was my calling was hospitality, restaurants and bars, and yeah, so that's how it started. Basically, I got into the hospitality. I was like, this is I like this. It felt natural. Okay, find the best schools. Took a ticket. So that's how it started, actually. Så du har jobbet på Michelin-restauranter? Ja.
IVV. Og hvordan det å jobbe på en Michelin-restaurant? Hva de største forskjellene? All eyes on you. Constantly. You make one mistake, it can be costly for the restaurant, for the whole experience. So all eyes on you, and this was 18 years ago, 2006, 7. Yeah, so it's all eyes on you. You know, everything has to be immaculate. Back then, tattoos were not allowed, so you had everything had to be covered, properly shaven, not one hair out of place. Hair, you know, det var sånn typ, det er sånn vokst opp i den bransjen. Det er som clean, nothing, no mess, no nothing. Everything has to be ironed. And unfortunately, to this day, I still iron every single thing I have. Nearly even boxers. Soon I'm going to start ironing. So yeah, all eyes on you. You have to be always sharp, attentive, and you have to. It's a lot of knowledge in every dish, in every wine. The description you have to know from A to Z. Du må vet alt om det du serverer. So it's very demanding because it's a lot of homework. It's a lot of, work on yourself, and you have to, the knowledge you get from there is fantastic, but it's very demanding. So, men først, jeg begynte som en prep-chef. I was chopping for 6 months. That was my first job. And then I evolved into what I am today. So, I didn't like the kitchen. The chef was sorry for the word, was a dick. He was a racist. I'm Syrian. He was not very fan of that. So, okay, can I move into something else? They put me, okay, you can be a busboy. So, busboy, bare springe og hente ting, og you just run, basically. That was my first service job. I was a busboy. Waiter, and then just walked my way up. Ja, så du har jo gått alle gradene da? Ja, jeg har jobbet jeg har vært i housekeeping, resepsjon, barback, busboy, dishwasher, prep cook, you name it. But that's what makes me who I am today. Det at jeg har den erfaring, og jeg også har den admin-erfaring. I'm a geek when it comes to Excel and all of that. So I can do both worlds. I can do the admin world, the back office, and I also can be very in front. So it's been, but that's because of all the different places I've lived, different places I've done, in different areas I've worked. Så det bra. Og det må jo være ekstremt bra i jobben i dag da, at du har all denne her erfaringen. Det må jo teamet også sette høy pris på, at du kjenner deg igjen i deres situasjon. Og yeah, exact. So det som, then it increases the EQ, the emotional intelligence. So you understand people, they understand where they're coming from, you understand what's could be wrong, and because I have been in different situations, in different positions, that makes me understand, okay, what could be the difficulties, what could be the different challenges that they have. So that makes it's just extra skills and tools that I have that can make me a better leader or a better person. That's basically it. Hva den mest spennende restauranten eller arbeidsplassen du har vært på, hvis du ikke tenker på her i Alta? There's too many to choose from. Vet du, som jeg sa, jeg jobbet på så mye forskjellige typer restauranter. One of the funniest was the Italian restaurant in Montreux, where I was carrying 4 plates and I was like going like this, like an animal, just going around like a circus, giving plates, and I was kind of flipping the plates nearly. So that was a fun, and of course, like we were changing shirts every 3 hours because we was like completely soaked, so we had to change shirts. That was an experience of itself. The Michelin star, that was also one hell of an experience, because the knowledge I got from that, from like we used to take tape and just measure if the spoon was exactly on the edge of the corn, and you had to. So that it keeps you an eye to the details. So it's every place I worked, or I've managed, or I've run, or I was an extra, whatever it is, there's always something that I could absorb, right? And I think that's the most important thing in this business. That du må ha vilje til å lære. Okay, now I've been doing this for 20 something years. That doesn't mean that I stop learning. It doesn't stop. Because once you think that you know everything, you just fail.
This business is non-stop. It doesn't stop. It doesn't stop you. There's new techniques, new trends, new things, always. So if you stop learning, det er bare å stenge dør. Basically. Og hva som leder dere til konklusjonen at dere skulle starte en tapas-restaurant kontra andre typer? Nei, vi hadde møte med alle eierne. Så det var Vegard, Morten, Tone Ek, Jonas Haugen, Bjørn Tore, kona mi. I had a presentation for them. Har forskjellige konsepter som kan funke her i Alta på grunn av, we know what people like, we have an idea what they want, efficiency, quality, delivery, all of these things. Så jeg hadde som 4-5 konsept, og den der var som en blanding med ting som jeg har prøvd før, med stakkeriet og Skydi Hotel, og noen ting som jeg vet fra før, men som så det er ikke den vanlige tapas som det var fritert, du vet. Fordi når du tenker på tapas, det er som cheese and ham and the fried stuff. Nei, I took the concept of a fine plate, men in a small version. So det er som so then I was and there's a company called Salt in Dubai. One of the best sliders you can ever taste. Den heter Salt. So I said, I need to bring that also into Alta. How can I bring it? So then I took the fine dining experience with the sliders, with Skydi, with Stakrit, and I came up with this Røys-konseptet. I think it hit the mark. I hope at least. Turister liker det, lokal liker det, så det jeg tror vi har funnet en fin balans, men because in a way you cannot attract everyone, you cannot please everyone, and if you aim to please to everyone, you will fail. But I think we have managed to finne den riktige formula. That en dag du vil ha som chips and burgers and fried stuff, en dag du vil ha reinsdyr, bukkene fisk, en dag du vil ha chicken satay and salmon bao and you know, så det passer, så det kommer, vi har 4 dager åpning, jeg får noen gang folk som kommer 2-3 gang på den 4 dager åpning, and that's my biggest kind of like tap on the shoulder is when in a 4 days opening du har noen som kommer 2-3 gang, da er det du har gjort noe riktig, ellers og du har neste gang jeg må prøve det, so that in your head subconsciously you're coming back. But you say, next time I'm going to try this one. So you know, it's art. I love this business. That's the thing. This business is art. So it's but again, it's constantly challenging. Og hvor ofte tar dere ting vekk fra menyen eller legger til ting på menyen? Så det som er veldig Alta, det er at folk liker ikke så mye endringer. Så jeg vet nå cirka 7 år. Jeg har lært. Så take it down, take it slowly. Bare endre litt. Bare, så nå for eksempel den menyen jeg har, det er som cirka samme seg fra januar, men jeg bare tok som litt sommervariasjon til den. Men det er samme cirka, det er som 80% av det samme fra januar. Så jeg har lært, Alta, take it slow, people like it, don't touch it. While in a dynamic city, they motsatt. You keep 20% and then you're just changing because you need to get, because there's so much competition, you have to constantly find new things, new flavors, new. So every city I worked has different methods. Så det er det som er fascinerende med Alta, at I cannot read it. Jeg har vært her 7 år. I still cannot read the market. Sometimes yes, I got it right. Sometimes no. So no, not today. Ja, så hele tiden prøving og feiling og prøving. Så, men at least jeg har prøvd veldig mye ting. Jeg har prøvd forskjellige konsept. Jeg har prøvd gjennom alt stakkeriet, gjennom Alatio, gjennom Røys. Jeg har prøvd forskjellige konsept, spesielt når det var covid. Jeg har prøvd forskjellige konsept på stakkeriet, bare til å se hva funker. Og da, so I think I have an idea of
what people are looking for. Men I can be wrong. Hvis du hadde fått 5 millioner kroner du måtte bruke på videreutvikling av Røys og Canyon og Tokt, hvor ville du prioritert de pengene? I would have a 365 outdoor terrace, but a very nice outdoor terrace with a glass, make it some that is 365, so you can have it winter, summer, with nice design, not cheap, like a proper outdoors. You can first I increase my capacity, and it's very nice to sit outside in the dark when you have northern lights and you have eating there. That's fantastic, So that I would use some money into that, because that's very expensive. If you're gonna have it isolated, warm, and all of that, fort noen millioner. Especially if you're gonna make it elegant, that follows the concept. Så jeg tror jeg skal bruke litt penger der. Og romrenovering enda mer. Because, again, this business is all about, a restaurant has 5 years before you have to kind of change the interior, do something with the interior. Same thing with rooms. After 4 or 5 years, it's slitage, du har så mye ting som du. So I would focus on also doing some refurbishments. Because this business, if you stay stagnant, automatically you go like this. You cannot go like if you stay like this, you will go down. So basically that's it. Tokt is still relatively fresh. I would put prison toilets. If I could, I would put metal everywhere in the bathrooms. Fy fan. My God, how many toilet seats I've changed. They noen gang they like, faen, hva det med folk? Så det damage. Så hele tiden jeg må kjøpe ny toilet, new sink, new this, new that. So if it was up to me, I would have metal prison kind of equipment there. It stays long and doesn't get destroyed. Og hva gjør du for å holde deg skarp og oppegående? Så har du noen fritidsaktiviteter for å holde deg i form, eller noe mentalt du gjør, eller? Nei, not much. But having time with my family, this for me, siden jeg har ikke så mye tid med familien. Når jeg har tid med familien min, det som min reboost, basically. Ellers, no, that's it, basically. Jeg har ikke fått tid enda til å være med familien så mye som jeg skulle ønske å ha. But that's the business. It's a period that we have to sacrifice to make sure things are up and running, and especially after the concurs, to restart, to build the trust again among the guests, among the staff, among the people that has been working with us. Det er en veldig stor jobb til å bygge den igjen. So it's a sacrifice that we have to do. But when that period is done, and I see, okay, now I can check meg litt ut og se, okay, at alt funker bra, da skal jeg ha litt mer fritid til meg og train a bit or be with the family more. Men for nå, jeg har et mål, det å bygge den igjen fra scratch again. Build the trust, build the reputation. So det er det. That's the momentum I have now. Har du noen tips til andre ledere hvordan man skal håndtere en hektisk hverdag? I'm a guy of preparation. Du vet, I always come prepared. Fordi that's my background. Right? Husk at jeg syrisk, jeg 100% syrisk, så jeg har enda en syrisk pass. So when I used to travel, I used to get stopped all the time. So I always, then after a while, I was getting pissed. Hva gjør du her? Hva gjør du? Spørsmålet is like, if I was a terrorist, I would have done something. People think that by asking stupid questions, I'm going to give them an answer they're waiting to hear. I'm just, I'm a peaceful guy. I pay my taxes. I do my things, leave me alone. So then it's okay. I came prepared. So now when I used to travel, I had a folder
From everything from my bank account to my birth certificate to my work contract. Alt. You have a question? Varsågod. Okay, yeah. So that made me that, okay, this mentality of always be prepared. If it means that you don't sleep for 48 hours, but I'm prepared for that event, for that moment, I would do it. Because I cannot leave it to chance, because my situation made me that I couldn't leave it to chance. Having a Syrian passport, working in Switzerland, for example, I used to work with a student visa, which didn't give me so much, benefits or anything. So I used to, for example, work 18 hours, but get paid for 8. I didn't care. I was lucky to have work, but I could be kicked out anytime. So I always had to be prepared. I always had to be in 2, 3, 4 steps ahead. So that's my only way of working is when I come, I know what I'm going to do. I need to do this. I already plan ahead what I'm going to do, because whether you like it or not, it never goes as planned. But at least I have I'm ready. So that's just, I cannot give any tips because I have a very, very different background. I have a very different background. I have a different way of growing up. I have a different way of in this business where I grew up, where racism, discrimination was at its high, and I could get kicked out whenever they wanted. So okay, so I came prepared. Men jeg vil jo si at det jo et veldig bra tips egentlig å være forberedt på alt, og så må man bare tilpasse seg når shit hits the fan. Yeah. So there's a saying like, we don't plan to fail, but we fail to plan. That's the thing, and this business, you have to plan, you have to be disciplined, you have to be committed, you have to be consistent in what you do. That's the only way you can actually be successful. People think it's motivation is what you need. Motivation, it's overused. Det er bare et ord som det har vært overbrukt, og motivation, det er bare it starts the engine. But who drives the engine? Who keeps it? It's the commitment, it's the discipline, it's the mentality, it's the momentum. Motivation is overrated. So I just plan. Okay, this is my plan, I'm going to do this, I'm going to fix this, okay, and then when I come to work, it's completely destroyed. Nothing is as planned, but at least I have this as a backup. Okay, if I'm done with this, I can go back to my plan. If that makes sense. Ja, absolutt. Hva elsker du mest med jobben? I just love the business. I tried different business, trust me, because there is no money in this business. There's no money in this business. People think, hotel and restaurant, it's luxury. Bullshit. Sorry. Unless you're in Dubai, yeah, maybe where you don't pay taxes and you don't do this and you do that. Yes. But in Europe, and especially in Scandinavia, especially in Norway, there's barely any money to be made. Especially the first 2 to 7 years, right? It's after the 7th year, if you've been successful, then you can start, okay, now we can talk about money coming in and making margins. But restaurants, it's 3-5% margin? Ingenting. You kill yourself for 3-5%. Right? So it's not the money, it's not it's just I really enjoy it. I've done oil business, I've done guiding, I've done operations, as in I had the 200 snowmobile in Svalbard. I lived in Svalbard for 7.5 years. And I worked everything from guide to tanking scooters, just for a whole day, 200 scooters, keep on tanking them. Oh, that was fun. I tried clothing, but I always came back to this business. There's something, because again, I have a very diverse background, and food has always been an element of my upbringing. Så det gjør at jeg prøvde å gå bort fra den, men I always come tilbake. Hvor lenge jeg skal gjøre det vet jeg ikke. I would like to teach this business, yes. So you never know, in the future, be a teacher of this business, yes. That I would like to. But I will always have an involvement in this business no matter what, whether it's teaching it or working in it or creating it or whatever it is.
Hvordan var det å bo i Svalbard i 7,5 år? Det var på grunn av Sveits. Jeg hadde en venn fra Trondheim. Det var i 2009, jeg var i Abu Dhabi. That's one of the first days. Så jeg sluttet med, I was done with school i 2009 i Sveits. Jeg flyttet til Frankrike, jeg bodde der. Da har jeg fått et mulighet til å åpne en restaurant i Abu Dhabi i 2009. Jeg var 24 år, ganske ung. And I was way ahead of my time. Jeg skulle åpne en healthy to-go food restaurant, kind of. But that was way too early. But anyways, short story. Story cut short. It didn't work out. The bubble crisis that happened, the economic crisis 2008 happened. The effect came in 2009 in Dubai and Abu Dhabi. So the guy said to me, "Sorry, man, this is nonsense to me. I will not use time on this." I said, "Oh shit." And then I was randomly speaking to this Norwegian guy, and he's like, "Hey, listen, man, I'm in Svalbard. Come here. I need someone like you." Okay. What is Svalbard? 2,000 people. Okay. Minus 20. Okay, this is good. And then, boom, I just bought a ticket. I went there in January 2010. And then I stayed all the way to Mai 2011, da krigen startet i Syria. Og jeg husker, som du vet, på TV, det var helt kaos der. Jeg ringte foreldre, alt ok? Ja, ingenting her. Hvem er det som har rett? Vet du? Så først det begynte i mars 2011. Jeg sa ok, april. No, fuck, I leave. Because I wasn't sure what's the reality. Was it TV? Was it my family that was trying to hide that it's, bombing and all of that? So in end of May 2011, I left for Syria. I went to Damascus, that's where I'm from. Og da var ingenting. Da var det som, okay, du hørte det var litt bombing, but that was way far away. I was like, okay. So basically, det er ingenting der som skjer. So, all right, but now I already quit my job, so what should I do? Da har jeg fått mulighet til å reise til Austria. Went to Austria. Boom, 2 months later, the guy is connected to the Syrian president. All his assets were frozen. Sorry, Mimo. Okay. And then I fått mulighet til å gå til Thailand. That was my dream. Jeg flyttet til Thailand for 1 år. Og da reiste jeg tilbake til Svalbard. Fra 2013 helt til 2019, når jeg flyttet til Alta. Det er der jeg møtte Vegard Guglebakken. Det var når han var CFO, jeg var hotelldirektør eller restaurantsjef. Jeg husker ikke. Så we know about each other, but we never like really sat down. Så da han ringte meg i 2017, hei, vi skal åpne en restaurant her, vil du bli med? Ja, det var ikke den beste tid fordi jeg var hotelldirektør på den tiden, på Hotellruten Svalbard. Så maybe next time. Exakt 1 år etter det, han ringte meg, hei, er du interessert i å være i restauranter? I'm like, yeah. So that's how it happened. And my first project var Gabo Bar. Det var min første creation was Gabo Bar. Then cocktail bar. So that was back in March 19. So Svalbard, Thailand, Svalbard, Alta. So that's the journey. Så da var det Gabo, Stakkeriet og Alatjo i den perioden, eller? Nei, det var bare Stakkeriet og Gabo. Helt til november 2019. 20. november 2019 vi åpnet Canyon Hotel. And then it just built and built and built and built and built. So every year we had a new project. 2020 was Chocolate Factory and Skyly Hotel. 2021 det var Alatjo. 2022 det var Gargia. Yes, Gargia. 2023 var Wellness. 2023 november var Raus og Tokt. Så hvert år det har vært en nye ting. And we went from this to like this in a very short period, which is of course risky, which actually in the end happened
Because when you grow so fast, your foundation is very fragile, and then it crumbles, which unfortunately happened last year. Hva de største endringene du har sett I bransjen fra du startet til I dag? It's very seldom to find people that have the passion for it. Nå det bare et jobb. Nå det bare som, ok, jeg trenger det, jeg gjør min timer, og går hjem. It's very seldom you find people that are in this business because they want to be in this business. Det det som har endret veldig mye. Jeg tror største endringen kommer etter korona. Folk så ikke at de kan få samme betalt, samme ting, og ikke trenger jobbe kveld eller helge, og så, ok. Så alle de flinke som var helt passionert, de har flyttet til en annen bransje. Eller har gått til den stjerne Michelin, så de kan være sånn enda høyere en erfaring. Men ellers, som let's say, normal knowledge, normal restaurant business, det finnes ikke noen som like takes pride in this or enthusiastic that wants to learn, that wants to be in this business because of the business, not because of the money or not because of it's what I can get now. Det det som jeg tror I min tid, når jeg var som en begynnelse, det var 1000 av meg, enda bedre enn meg og enda flinkere enn meg. And that's why I had to work harder because boom, next, boom, next, boom, next, you know. Now it's like, please someone work, you know, this is how it is. Og du vet, Alta, det kommer til å bli en destinasjon om de neste 3-5 år, men akkurat nå, det ikke en destinasjon enda, så til å få folk til å komme opp hit, det tar litt mer tiden. For eksempel på Svalbard, når vi hadde en annonse ute, da får vi som 300 søknad. I løpet av not even a few days. Fordi Svalbard en go-to, it's a once in a lifetime, it's too many things, too many bucket lists. Alta, det kommer til å bli destinasjon. 100%, I believe that. Men som nu, det ikke den I have to go to Alta, I have to try Alta. Men det kommer. Så jeg tror det det som jeg ser André, at there's no more passion for this industry. That see it as, I would see it, that hospitality is an art. It's not a product, it's not a service, it's an art. It's an art form that you can, it's, that I think I can count on 2 hands since I've been to Alta, people that are really into this, that want to be into this because they love it. I can tell you in 2 hands maximum out of the 100 and something employees I've had over. Hvis du kunne gitt deg selv et tips som 20-åring, hva ville du sagt til deg selv? That's deep. Nei, det veldig vanskelig å si. Det veldig vanskelig å si hva. I would say probably learn more. Learn more than I could have learned. I would have pushed myself to learn more. Men ellers, nei, I heard all I will. I've lived with no regrets nearly, so I'm happy. I've done my part. So, but what could no. Travel more. I would have loved to travel more, even though I've traveled a lot. But I would have loved to travel more. But again, the passport didn't allow me to do that. So that's life. Noen andre saker eller temaer du brenner ekstra mye for som du ønsker å ta opp? Jeg kan ikke tenke på det. Ingenting som kommer nei. Not really. Noe du vil promotere? Bortsett fra å komme og spise på Røys, og komme på Tokt, og komme på Kenny Hotel, og den beste opplevelsen I livet. Nei, det du vet, det I can say as much as I want.
come to us og sånn, men I would say like now, it's a bit hard to explain what I want to say now. I just need to find a way to say it in English and Norwegian, så bare... Yeah, no problem. Nei, du vet, så det Alta har vært veldig flink de siste 6 år nå. Siden jeg har vært her, jeg ser endringen, at folk går mer ut og spiser mer ut og sånt. Så det bare fortsette. Bare fortsette. They create this dynamic of, okay, let's go for free drinks, let's go for after work drink, let's go for a quick bite. This is what would generate this kind of dynamic city vibe. But also Alta has its charm because it is what it is. So it's a bit hard to... I don't want to promote nonsense. I don't want to promote. Listen, we have quality. We at least we keep on trying to give quality. And just if you haven't been to us, try us. Det veldig mye spennende ting å prøve. Veldig bra. Da vil jeg egentlig bare takke deg for en hyggelig samtale og veldig inspirerende. Du har gjort ekstremt mye og opplevd mye i livet, og det var veldig artig å høre det da. Thanks for having me. Ja. Det var det. It was fun. Takk. Greit. Ha det bra, alle sammen.